Namaskar, friends. My name is Dr. Nilay Pandya, and I'm an assistant professor of chemistry at HNHP Kotak Institute of Science, Rajkot. Today, I'm going to talk something about mind mapping. Mind mapping, as such, is a new tool for a lot of you students, but it is something which is going to be very, very helpful in your life because it's got something to do with your mind, with your brain, and the things that you can achieve after understanding this topic would be immense. It would be very, very, very useful to you in your life. So let me just go through to this concept of mind mapping. Before we start, what is mind mapping? Let me just ask you a question. What is life? If I ask you this question, everyone would have a different answer. Everyone would be having their own answers because based on their own perceptions and experiences of their life. A lot of us would say that life is a journey. Yes, life is definitely a journey. It starts and it just ends somewhere. So for some it might be goals. There are people who are very, very much goal oriented. For them they just keep on creating goals and then they have to achieve those goals, and that's their definition of life. For others there might also be like a few people who not have a very easy approach to life. For them life may be a war. Life, for yes, it's also a supermarket, ain't it? We have so many options ahead in front of us. We always have to choose things between us. It's always option A or option B, and its life is all about choosing the correct option always. So yes, it is a supermarket. It also moves like a movie sometimes. Say for example, if you are in experiencing things, you say youngsters are always going to be in this love story kind of thing. So it's a movie for them. For some it's a reality show. Some might lose something, some might gain something, but in all of this we can just kind of get to one point and we'll agree to it that yes, there is a lot of chaos going around in our head. Always, constantly we are keeping on thinking. We are always into this chaos of thoughts in and around us. So just take one example, Dwayne. We are all students, right? And in this, goals are very important. You can just summarize the goals and you can just segregate it within five parts. You'll have your academic goals when you're students. As you grow forward, you'll have your financial goals. Then you'll also have your social goals. Apart from all of these, you'll have your own personal goals. That is something which is there inside you. And then the last but not the least, the spiritual goals. So if you want to kind of succeed into it, if you want to be successful, you have to achieve all these goals. So now what? How can you do it? What is all this? This is what you see in front of you right now is a mind map. Now at first what you'll find is all this jumbled up. All there is this central thing that it is having an eye, and then there are a lot of branches coming out onto it, and then there are different colors, different shapes. There is a lot of things going around into it, and at first you might be thinking, oh my god, what is all this, and I'm not able to kind of get into it. But wait, I'll just kind of આ બધી વસ્તુ ખોલીશ તમારી સામે કે આ છે શું બેઝિકલી. આ જ વસ્તુ એવી છે, this is the thing in which you are going to use your mind, and the mind actually works in this manner. Why does it work in this manner? Just let us try to understand. We all know that brain has two parts, right? Right brain and left brain. Right brain is all about motivation, it's all about creativity, it's intuition, it's feelings, it's emotions, it's completely haphazard, right? It has long term memory, it has subconscious mind. Oh, the subconscious power of subconscious mind. It has this musics and songs and suggestions. And on the other hand, intelligence, what does it say? It is very much structured. It is intelligence, it's logic, it's thinking, it's short term memory, the conscious awareness that yes, we are conscious, we are aware. We are into our conscious state, right? Languages, the reasoning, all the boxes, this problem solving techniques, and the left brain is constantly working onto the right brain, and this is how we do it, right? See again, just to kind of give you a new picture around the picture. As you know, this picture speaks 1,000 words, and always remember this in mind mapping: picture speaks 1,000 words. This one picture is going to show you
Like, what is the difference between a right brain and a left brain, isn't it? Now, this is a very beautiful picture. It is all the gardens and smells and sights and playings and emotions and all those things. And here you see all the structured things, right? You'll have right brain will have big pictures. It'll have observations. It'll have shape, musics and patterns and beauty and imagination and all the possibilities going around. And on the other hand, what is the left brain about? It's logics. It's verbal. It's detail. It's all the science, the names, the math, the forming of strategies, the order, thinking, writing, all these are left brain. So in conjunction, both of them keep on working onto one another, right? Say for example, we all know about computers, right? And we all know that for every hardware there is some software working onto it, right? So similarly, the right brain and left brain are very, see, as you can see on the board, this is a cockpit and it is having a lot of computers onto it, right? And having a lot of push buttons and all, everything is just like a human brain, which is having lots and lots of things going in and around. Similarly, if you see a neuron in neurology, you know this is a neuron. What you can see over here, yeah, this is kind of a neuron, and this is a machine. Now see, they're very similar in nature when both of them are working, right? So what's next? Yeah, see a route map. Okay, and see that the beauty of all these things. I'm trying to make you understand the importance of the mind map over here. Say for example, if you start with New Delhi and if you want to go to say Oman, you go to Oman and then you go to Cairo, and from Cairo you want to go to Frankfurt, and from Frankfurt you want to go to London, and from London you go to New York, from New York you go to California, from California to Florida, and from Florida you flow back to Mumbai. So this will be a route map. Right. Similarly, if you see that there is a mind map, then it is just like a route over there. You want to do something, you want to be successful. Say, for example, you want to start a new venture into it, right? So how will you reach and how will you make that venture successful? So you can create a mind map out of it. And this is just an example that I've given to you. A mind map can, very well be a mirror for your own self. Got it? The brains are very, very curious, and a lot of things keep on going around in and out of the brains, and they keep on working since the day we are born till the day we die. They are constantly working, ain't it? It's just very beautiful. The tree, see the nature, right? It's just like that. The trees and the rivers and tributaries and all of things. Now, what is all this? Now, how does mind work? We all understand. See, the information goes inside a learner's mind in different ways, right? The visual information, as you can see over here, the visualizing information would go through the eyes. Hearing information would go through the ears, and reading information would go while you read, right? Then, as we all know in our Indian perspective, we also have, there are 5 sensory organs, and all the information are then getting into our mind through all the 5 sensory organs, ain't it? It definitely is. So from that learner's mind, it goes towards the information that is being recognized actively, existing framework, social context, the imageries that are being formed, the memories that are being formed based on those imagery. And when all of these gets a churn into it, what you get out of that is a meaningful learning. And the basis of the education today is knowledge. It's more learning, right? So say for example, when you have this habit, we have been, constantly been taught, આપણે એમને ધરાર આપણે જ્યારે કોઈ બી વસ્તુ લખવા માટે જ્યારે બેસીએ છીએ અથવા તો જ્યારે કાંઈ બી તમારે યાદ રાખવું તો આપણે કાંઈ નોટ્સ લેવાની આદત હોય. વી ઓલવેઝ હેવ ધીસ હેબિટ ઓફ ટેકિંગ નોટ્સ, right? And they are obscure keywords. It is very boring, right? It sometimes also it's a waste of time, and we know that sometimes even in our classes, the yawning that you all have, ગમે ત્યારે બધાને એક બગાસું આવી જાય છે, right? And you keep on reading that unnecessary notes. It's always in that particular format, from top to bottom and from left to right, and that is the simple way that we have kept on doing it since we have been taught how to write it, right? And it's very boring in nature. Now, thinking, it's a very, very critical aspect of learning. You have to start to think. And what is thinking? You cannot just think absurdly, right? If you have to be very pinpointed of what you want to think. Now see, for example, visual thinking. What does Einstein have to say about visual thinking? The words or the language, as they are written or spoken, do not seem to play any role in the mechanism of thought. The physical entities which seem to serve as elements in thought are certain signs and more or less clear images which can be voluntarily reproduced and combined. This combinatory play seems to be an essential feature in productive thought. See the word productive thought before there is a connection with logical construction in words or other kinds of signs which can be communicated to others. So
it might be difficult to kind of understand the whole thing, right? So let us see what Carl Jung used to say. Uh, whose propensity of the world of dreams and other realms of physical thought led to a major contribution in analytical psychology. He had to say, I felt downright fear of mathematics class. The teacher pretended that algebra was a perfectly natural affair to be taken for granted, whereas I didn't know the numbers really were. They were not flowers, they were not animals, not fossils, they were nothing something that could be imagined. They were mere quantities, the result of counting. To my confusion, these quantities were not represented by letters, which signified sounds. Why should numbers be expressed by sounds? A, B, C, X, Y, Z were not concrete and did not explain to me anything about the essence of numbers. Mathematics class became a sheer terror and torture to me. Right? And what did he do? He is considered to be one of the greatest minds of 20th century. Right? Now, say for example, there is this book named The Back of the Napkin by Dan Rom, right? And this is he kept on, in the back side of the napkin, he used to create all this imagery. He used to write things on the back of the napkin, and that used to be very useful. And the whole book has been created out of that. Say visual thinking, right? Now, what is this? Can anyone tell me what is this? This is a Leonardo DiCaprio's one of the famous paintings of Leonardo DiCaprio. And not also that, this is also one of the images that he created long before the helicopters were even created, they were even invented. It was his visual thinking about the same particular thing. But what I really want to show you is all this. Can you see this? He has written down something, but it's not legible to us, but to his mind he was very particular about it. There might be a time that people might be just taking it away from them, right? So he had actually thought, and he had trained his mind to write it in a way that can only be solved if you take that page in front of a mirror. He was able to write in mirror image, which only could be understood by himself. So that's the power of visual thinking, and a lot of people like these use kind of things, right? Charles Darwin, this is an image of Charles Darwin's thing, an evolution sketch from the notebook which was printed in 1837, right? Now see this, can you observe? He's trying to show something through an image, and which is already having, as we say, a picture speaks 1,000 words. What do you see over here? What do you think? What is this? Yeah, it's a telescope, right? Everyone would guess the telescope, but who has given this telescope? This telescope was drawn by none other than Newton himself. It was his visual thinking that there would be something like this to have a telescope, right? And if you can observe over here, it's Newton's own drawing of a telescope and its parts, visualizing and just giving an example of what all these parts would be like. So again, way ahead of his time. Don't we know, all the chemistry students, don't we know the famous story of Kekulé, Frederick Augustus Kekulé, who has given us the structure of benzene? He is considered to be the father of organic chemistry to us, don't we? So, after all this, I just come to, what is a mind map? Mind map is a visual form of note taking that can be done either individually or as part of a group. At its heart is a central image or a one particular idea. A mind map is a very powerful graphic technique which provides a universal key to unlock the potential of your brain, and believe me, the brains are the biggest machines available and something that has been created by God. A mind map can be applied to every aspect of life, where improved learning and clearer thinking will enhance your productivity. It harnesses the full range of the cortical skills, the words, the images, the numbers, the logic, the rhythm, the color, the spatial awareness, that is your awareness inside your space in 3 dimension, in a single, uniquely powerful manner. In doing so, it gives you the freedom to capture an infinite power and creativity to your own brain. Now this might seem very, very difficult for you, but as and when you practice doing these things, you will understand how good this technique is. Right? Say for example, I am just taking there is something, a central image, right? The central image is speaking to me as it is declutter, right? So what is declutter? Declutter is to free a space up, free the mind, free up unwanted, unused, old, outdated, broken, spare. But then over here, can you see that? All those images over here, right? Images are speaking to you.
collective and overbuying. Other is donate, charity, give away, fundraise, sell, right? Be cleaner, healthier, tidier, and you are supposed to be uncluttered cupboards, uncluttered bags, the uncluttered drawers, sheds, garages. The drawers may have uncluttered shelves, right? Then what you say? It's having hoarding, surplus, full house. So how will you declutter your life? And this is a mind map for that. And once you do this, your mind will be absolutely clear that what all things do you want to do in your life to declutter yourself. Now, how to do this? How to create a mind map? Right? The subject of attention is crystallized in a central image. The first thing that you need to know is you need to have that one central image. The idea that is very important and on which you are going to do your mind mapping. The main theme of the subject radiate from the central images into the different kind of branches. The branches hold on to a key image, word, printed on associated lines, and then details that are radiated out. The branches form a connected nodal structure. Say, for example, over here there is this something which is something to do with say Linux, GNLU and Linux, not my subject, but then this is something which is a mind map, right? The guidelines on a mind map. What are the guidelines to prepare a mind map? It is open to free interpretation by each individual. I have given you many examples ahead. Every mind is free, right? So you're free to kind of go through all those mind maps on your own, and then you'll see that how your mind will start working onto it because of that particular image. The image has a way of speaking to you itself. Start from the center. Very important. With an image of the topic, the idea, as I said. Use at least 3 colors. Okay? Let your imagination flow. Be very imaginative when you do this, and in that way you are going to help your mind. You're going to help yourself. Use images, symbols, codes, dimensions throughout the mind maps. You can have something in 3 dimension, you can have pictures, you can have some objects, you can have things, you can have numbers, you can use anything that you want to, right? You select keywords and print using upper or lower case letters. Use all the letters possible, right? In whichever case you want to write. તમે એને capital લખી શકો. You can write it in small letters. You can write the first capital and then other small. The way you want, you are free to use it. Each word and image must be alone, sitting on its own line. દરેક વર્ડ જે છે એ પોતાની ઇમેજમાં પોતાની એક જે બ્રાન્ચ છે એની ઉપર બેસેલો હોવો જોઈએ. The lines must be connected, starting from the central image. Lines ક્યાંયથી તૂટેલી ના હોવી જોઈએ. Right? The lines must be connected. And it will start from where? It will start from the central image, the idea, the central idea. The central lines are thicker, they are more organic, they are flowing, and they become thinner as they radiate out. જે વચ્ચેની લાઇન્સ છે જ્યાંથી વચ્ચેના સેન્ટ્રલ આઈડિયામાંથી જે બહાર નીકળે છે એ વચ્ચેની જે લાઇન્સ છે એ બધી થોડીક જાડી હશે. દે વિલ બી વેરી ઓર્ગેનિક ઇન નેચર, દે વિલ બી ફ્લોઈંગ આઉટસાઇડ, રાઈટ? પણ એ જેમ બહાર નીકળતી જશે એમ તે પાતળી થતી જશે, થિન થતી જશે, રાઈટ? સો this is a mind map for improving your memory. Right? How to improve your memory. So as you can observe over here, this is just how to improve your memory, right? Someone like Buddha Bapa છે ખજવાડા છે માથું, all of the કેમ યાદ રાખવું, how to remember these things. I don't know how to remember these things. So don't worry, I'm there over here, right? And as you can observe, there are these 4 or 5 branches are coming out. They're quite organic, they are very thick, and as they are moving out, they become thinner and thinner, right? How to remember, right? What are the strategies? How to improve the memory, and what are the processes for improving those memories? How do you exercise to improve the memory, right? And what is memory, right? So all the things are there. Anything relating to memory is being there over here, right? So say memory has something to do with health, right? So say process, right? The process has something to do with beginning, right? Mnemonic, what to conclude. A process always concludes, right? Then there are strategies. What are strategies? What are the remainders? What are ongoing things, right? These are completely open to all your brain. You can use anything that you want to. Your brain can assess all this information on by itself. If I just take one mind map and just
tell you that one my pet. This would be example of it, but still I have many more. Let us go ahead. Make the lines the same length as the word or the image. Try to do it. It's not always possible, but you can do it. Use colors. The colors that you choose, you will have your own code. All the colors should represent something, and in that manner the mind will start remembering things, right? Develop your own personal style of mind mapping. તમે તમારી જાતે તમારે માઇન્ડ મેપિંગની સ્ટાઇલને બનાવો. Use the emphasis and show the associations in your own mind map, and those associations that you use are personal to you, right? And once you start using those associations, you will understand that how greatly you are affected by the memory improvement. Keep the mind map clear by using radiant hierarchy, numerical order or outlines to embrace your branches. એકદમ એને ક્લિયર રેડિયન્ટ ગીચડું એમ એવું ન લાગવું છે ગીચડો છે ગીચડો પહેલા વખતે લાગશે પણ જ્યારે તમે ખુદ બનાવવા બેસો ત્યારે when you start preparing it yourself it will become very very easy to remember. Say time management, right? As you can see, this is time management. See how he has prepared this central image, right? It is a kind of a clock, and it is having this structure as a temple, right? And then there is this management over here. And now what is all this? It is a mind tool, speed reading, mind maps. So yes, mind maps is a time management tool, right? Then faster, smarter, better, urgent versus important. You should know in time management what is urgent and what is important, right? The urgent things are to be done right now, today itself, just now. And important can be something which is important but which can take some a bit time. So you can just manage your time in that particular manner, right? Wastage, what are the things that you will waste during time? And that is something that we do very nicely, don't we? Right? Then something that is known as delegation over here. What is delegate? To do or not to do? Career, life, comfort zones, guidance, teamwork, trust, friendship. To do, not to do. Yeah, you're delegating it. Work-life balance, well-being. Work-life balance has lots and lots of things to do with well-being. Maybe in student life you may not understand what is a work-life balance and how it is related to well-being, but believe me, it is something very 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 important. You need to let go of few things. You need to be fearless. You need to exceed your expectations, transcend the limits, being confident. So there are a lot of things that come into this time management skills. Just give me a second. I'll put this. It's gone on a battery saver mode, so it's better that I put it onto the charging before it goes out. So I'm sorry for this small pause that's coming on to you. Okay, there you go, up and running. So as we were speaking, time management, big picters, the chunking, bite-sized, multi-purpose taskings, diversities. How will you do time management? For whom? For what? Where? When? Why? How? These are known as 5W1H, right? So all these things, if you want to do manage your time, for whom are you going to do it? What are you going to do it? Where are you going to do it? When are you going to do it? Why would you do it? And how is it that you're going to do it? If you answer all these questions, you'll be very good at managing your own time, right? So this is something, it gives a lot of things about how will you manage your time. And once your mind is attached to it, once your mind gets clear picture of this, then I believe that you are going to be masters in managing your time. And if you are good at managing your time, believe me, you are good at managing your life. Benefits of a mind map. Just as the branches are all connected, so all the ideas are related to one another. I guess that by this time you might be understanding the importance of this. Mind maps are an additional gives an additional depth that a simple list આપણે જે આગળ કરતા હતા, just writing the list. A mind map will give an additional depth to it because it is having colors, it is having structures, it is having letters, it is having pictures, it is having objects, it is having n number of things, right? Together the mind is totally, both the minds, left brain and right brain, are working simultaneously. By working from the center toward outwards, a mind map encourages learners thought to grow outside. આપણે એમ જે કહેતા હોઈએ છીએ, you might have heard a term that is
out of the box thinking, right? So this is a tool that will help you to think out of the box, right? It encourages the learners to think and grow outwards. The soon the learner's ideas will expand and they will start radiating creative thinking, right? Be it અત્યારે creative થવું બહુ important છે. The world right now needs creative people. You need to be creative in all aspects of your life. Even if you're maybe in science, even if you're in engineering, you need to think creatively. How would you use all these things creatively? So mind maps are an effective thinking tool because they work with the brain and they encourage it to develop associations between the ideas. Association develop કરે છે, બહુ important factor છે. Each branch of the mind map is associated with the previous branch. This is a visual map which complements how the brain works and can lead to huge significant results. See, this is something that I want to show you. You're right, this is a 25 feet Boeing mind map. Boeing company જે વિમાન બનાવે છે, the company that produces, that manufactures the aeroplanes, right? So they prepared a 25 feet mind map, right? Just imagine this, 25 feet. But what was the outcome? They saved dollar, units, tens, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh crore, 11 crore dollars they saved by just preparing this mind map and using this mind map in their day-to-day life. Imagine how strong this one particular technique can be when you understand it properly and start practicing it. So how? Right? How to do it? You can just start, right? Take a page, start at the center, turn sideways. You can use image, the central idea. There can be an image in the central idea. You can just write 1,000 words. That take that idea in your mind and just write the words. Then it starts getting interesting. Keep your mind focused and concentrate onto that central image, right? Start using colors, as we had already told you. Assign the code of the color onto those words that you want to put it. તમે એને ઇમ્પોર્ટન્સ વાઇઝ પણ ગોઠવી શકો કે પહેલાં કઈ સાઈડ. અમુક લોકોએ જેને લેફ્ટ સાઈડથી શરૂ કરવું હોય, અમુક લોકોએ જેને રાઈટ સાઈડથી શરૂ કરવું. યુ આર ફ્રી ટુ ચૂઝ એની સાઈડ વિચ ઇઝ કમ્ફર્ટેબલ ટુ યુ. બરાબર છે? પછી તમે એને થ્રુ આઉટ આખામાં કલર્સ વાપરવાના છે. બરાબર છે? અમુક જગ્યાએ તમારે એનર્જેટિક કલર્સ વાપરવાના, લાઇવલી હોવા જોઈએ, વાઇબ્રન્ટ હોવા જોઈએ, એક્સાઇટિંગ કલર્સ હોવા જોઈએ, ડલ કલર્સ નહીં વાપરવાના, રાઈટ? બિકોઝ માઇન્ડ ગેટ્સ એટ્રેક્ટેડ ટુવર્ડ્સ એક્ટિવ કલર્સ, રાઈટ? કનેક્ટ ધ બ્રાન્ચીસ છે, એ બ્રાન્ચને કનેક્ટ કરવાનું છે, એને તમારે લિંક આપવાની છે, સ્ટ્રક્ચર આપવાનું છે, અને એસોસિએશન આપવાનું છે, રાઈટ? ધે શુડ બી વેરી એટ્રેક્ટિવ. ઇટ શુડ એટ્રેક્ટ યોર બ્રેઇન કે આ શું આપ્યું છે, આમાં શું છે, એવું બનવું જોઈએ. બરાબર છે? ઇટ કેન ઓલ્સો બી સ્ટ્રેટ, રાઈટ? પણ જો તમને ન બનાવતા હોય તો બોરિંગ થઈ જાય. બરાબર ને? રાઈટ? 1 keyword per line. બી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ધીસ. એક લાઇન કરો એટલે ત્યાં એક વર્ડ આવવો જોઈએ. એવું નહીં કે લાઇન કરીને એક ટૂંકમાં 6-7 વર્ડ લખી નાખ્યા. You cannot do that. You cannot just have one line and then write 10 words onto it. No, one line, one word. Be very clear, right? Then there should be images throughout also. So this is how you can create a mind map. So see, I've just given you how to map a mind map, right? See, again, this is one another example of how to create a mind map. You take a paper. It can be blank. It can be landscape. It can be portrait. You have to start from the center and then see over this there is an image at the center, right? Then what to use? You use images which should be at the center. Then you use color which is having all the vigor, all the exciting colors, something that can use just as rainbow જેમ કે આપણે જોવું ગમે છે because it is very attractive. So use those attractive colors, right? You need to use words. You can print them. You can just put them single. You can just use a key over there, right? Lines આપો. Lines જે છે you can use connect as a connection lines. They can be thicker, they can be thinner. The length might be varying as per the image and the word, and they should be flowing organically outside. ક્યાંય કટકા ન હોવા જોઈએ, right? Style કેવી હોય તો style can be fun. It will have, what does it suggest? It suggests emphasis, personal style હોય પોતાની એક, and there is this beauty onto it. દરેકને પોતાનું એક જે તમે પોતાની ક્રિએટિવિટી કરો ને પોતાની એક બ્યુટી હોય છે, right? And then there is the structure, right? Structure can be clear and in order. It can have associations and it should be very radiant towards it, right? So it is just flowing outside. As we had already discussed, it outgrows. And this is what I had personally prepared. This is my mind map of mind mapping. As you can see, this is my mind map, right? And then you see over this top, it is a complete brain activity. I had used this mind map concept has been clear in my mind because I created a mind map to understand mind map,
right? So you can observe this. I can just if even I have this one particular picture in front of me, I can take a lecture from mind map. Why? Because it is a complete brain activity. Why do I say complete brain? Because it is having a right brain and a left brain. And as I said, right brain, you have three-dimensional activities. It will have musical instruments, music, creativity, imagination, arts, intuition, insight. All these are right brain activities, as we had already discussed ahead. Similarly, on the left hand side, you have logic, reasoning, science, numbers, mathematics, grammar. All those things are on the left part of the brain, right? Then if you say you can memorize almost anything. You can memorize any damn thing that you want to memorize. But what you need to do is you need to have a central idea, and then you just create a mind map out of that. And believe me, you will never forget that particular thing. You can start it off, take something જેનાથી બીક લાગતી હોય તમને, right? And then create a mind map out of it. It is a memory improvement technique. It mimics the brain cell. દેખાય છે આ બ્રેઇનના સેલ જેવું દેખાતું છે, દેખાય છે ને, જે આગળ આપણે વાત કરતા હતા ન્યુરોનની. It is just looking like a neuron, ain't it? It allows to retrieve the information quickly. જેમ હું તમને સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે એમ કહું કે આંખ બંધ કરો તમારી અને think of a seashore. Just as I said it, and you are just observing your seashore, જે તમારા મગજમાં બધેમાં આવતો હશે. શું કરવા? કારણ કે બ્રેન ફટાક કરતી એક જે તમારી છેલ્લી seashore વિઝિટ હોય, અથવા તો તમને જેને બહુ મજા આવી હોય એવા એક seashore વિઝિટ તમને કાઢીને આપી દીધી, because it is an image in your mind, right? પછી ઇટ બ્રેક્સ ધી મોનોટોની. આપણે સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લિસ્ટ આઉટ કરીએ. તમે લોકો લેક્ચર લેતા હોય, લેક્ચર જનરલી લખતા નથી હોતા હવે આજકાલ તો, પણ અમે લોકો લખતા હોય તો અમે શું કરતા, આમ નોટ્સ લેતા હોય, સ્પીડમાં લખતા હોય એટલે તો હોય શું ભાઈ, there'll be this one page, એક પાનું હોય, બરોબર, પાનામાં કાં બ્લુ પેન હોય કાં બ્લેક પેન હોય, અને જાય દીધે દર ફૂલ સ્પીડમાં લખતા હોય, મગજ એનું કામ કરતો હોય, હાથ એના કામ કરતા હોય, બરોબર છે. Then we need to go back, and then we need to go and study, and then we need to read what we had written, then we need to take the books, બરોબર છે. બુક લેતા અમે લોકો, એ બુકને લઈને પછી આ શું લેક્ચરમાં લખ્યું હતું 3-4 વસ્તુ સામે પડીને પછી અમે અમારી નોટ્સ બનાવતા, રાઈટ? એન્ડ દેન વી નો દેટ ઇટ્સ ક્વાઇટ મોનોટોનસ. અમે તો કર્યું છે એટલે અમને ખબર છે it can become monotonous at first to start off with. Then what else? You can break this monotony. How? You can use the topics, you can take the points. તમે એને બુલેટ્સ આપી શકો, એના ટોપિક્સની અંદર સબ ટોપિક ક્રિએટ કરી શકો, બરોબર છે. એ યુઝીસ વેર વેન હાઉ, બરોબર છે. તમે એને ક્યાં વાપરી શકશો આ માઇન્ડ મેપને? બધી જ જગ્યાએ વાપરી શકશો. તમે તમારા પ્રોફેશનલ ફિલ્ડમાં વાપરી શકો. શું કરવા? તો કે ભાઈ તમારે મીટિંગ કરવી છે, ગ્રુપ ડિસ્કશન્સ કરવા છે, યુ વોન્ટ ટુ રિવ્યૂ યોર વર્ક, યુ વોન્ટ ટુ ડુ સમ કાઇન્ડ ઓફ પ્લાનિંગ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડુ સમ કાઇન્ડ ઓફ executions of your plannings. તો આ બધી જ વસ્તુની અંદર all these things you can create mind maps for that, right? For personal things, say for example you want to do house chores, ઘરના કામ કરવા છે અત્યારે ભાઈ આ લોકડાઉનની અંદર તો ઘણા બધા લોકો ઘણા બધા ઘરના કામ કરે છે, રાઈટ? સે ચિલ્ડ્રન્સ વર્ક, છોકરાઓના કામ આપણે ઘણા બધા સે મેલ મેમ્બર્સ છોકરાઓના કામ ભૂલી જતા હોય, રાઈટ? તો યુ કેન ક્રિએટ અ માઇન્ડ મેપ ઓફ દેટ ઓલ્સો, રાઈટ? પછી તમે સ્પાઉઝીસ રિક્વાયરમેન્ટ, હા ભાઈ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ આપણે ભાઈ ગર્લફ્રેન્ડ છે, વાઈફ છે, એ લોકોના નીડ્સ હોય તો ધ્યાન તો રાખવું પડે ને ભાઈ, બધું યાદ રાખવું પડે એ બધી વસ્તુને. તો માઇન્ડ મેપ બનાવી લેવાય એકાદ વખત એના માટે, રાઈટ? એન્ડ સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારા મધર ફાધરના મેડિકલ નીડ્સ હોય, એ લોકોની મેડિસિન્સ હોય, એ યાદ રાખવી પડતી હોય છે કે નહીં? સો સી ધીસ ઇઝ હાઉ માઇન્ડ મેપ્સ વર્ક, રાઈટ? આ મેં મારા આ માઇન્ડ મેપના લેક્ચર લેવા માટેનો એક માઇન્ડ મેપ બનાવ્યો હતો. આઈ એમ શોઈંગ યુ દેટ રાઇટ નાઉ ઓવર હિયર. સો ધીસ ઇઝ માય માઇન્ડ મેપ that I created. So as I said, what will you use? What are the uses? So you have the uses for planning, brainstorming, group thinking, documenting, note taking, resourcing. One can use this technique for almost anything that you want to, once you learn how to do it, right? This is Mahashay, the person who has actually invented this technique. એમણે રજિસ્ટર કરેલું છે પોતાના નામે, ટોની બુઝન. My goal and the goal for the Buzan group is the creation of a mentally literate planet, one in which every human being is fully aware of the physical and the behavioral alphabets of a human brain, right? અને આ ટોની બુઝાને પોતાનો માઇન્ડ મેપ પોતાની રીતે બનાવ્યો છે. વોટ ઇઝ ટોની બુઝાન? હુ ઇઝ ટોની બુઝાન? સો this is his mind map. Go through it, think it over. Teaching, education, learning, right? This is the mind map book of BBC in 1995. How this is a mind map of basics, Sena basics, arithmetic basics. શું છે? Yeah, something like that. I don't know. Of a 4-day training course. અચ્છા, okay. So this is some person's 4-day training course. 4 દિવસના ટ્રેનિંગ કોર્સ માટે એણે એનો એક માઇન્ડ મેપ બનાવ્યો હતો. એ માઇન્ડ મેપની આખી એક ઝલક છે.
right? Say for example teaching. Professor Barry Busan for a wide-ranging lecture to a gathering of academics and foreign policy officials. આ એ બુઝન સાહેબે પોતે પોતાને ટીચિંગ માટેનો એક માઇન્ડ મેપ તૈયાર કર્યો હતો જ્યારે એમણે એક લેક્ચર લેવાનું હતું ઇન ફ્રન્ટ ઓફ એકેડેમિશિયન્સ એન્ડ ફોરેન પોલિસી ઓફિશિયલ્સ. So he was on say a very big stage in the world and he had created this to give a lecture, right? Now this is where learning is, and as you can see this is something to do with birds, right? Bird classification and their order. દેખાય છે આનું એને માઇન્ડ મેપ બનાવેલું છે, right? IBM summarizing a lifetime study of birds. You can see this, a mind map of all the kinds of birds that are available over there. Planning patient care using a mind map. Patient care કરવા માટે જો ડોક્ટર્સ વાપરે છે આ Donages Emmy et al. Nurses Pocket Guide. Diagnosis, prioritized interventions and rationales 2010, right? તો કઈ રીતે પેશન્ટને તમારે કેર કરવું એના માટે માઇન્ડ મેપ યુઝ કર્યો છે, રાઈટ? કન્સેપ્ટ મેપ obtained in post 1 and subject 2 in the study, right? Analysis using concept mapping of diabetic patients knowledge before and after patient education. ડાયાબિટીસ માટે કોઈક ડૉક્ટરે મેડટેકની અંદર આ બનાવેલો માઇન્ડ મેપ છે, રાઈટ? મીટિંગ્સ એન્ડ બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ. તમે આ મીટિંગ કરવી છે તો મીટિંગ માટે તમે માઇન્ડ મેપ અને બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ માટે યુઝ કરી શકો તો એવો માઇન્ડ મેપ બનાવી શકો તમારી પોતાનો. પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ ટેકનિક્સ. વોટ આર પ્રોબ્લેમ્સ, બરાબર છે? પ્રોબ્લેમને ડિફાઇન કરવા પડે. બિઝનેસના પ્રોબ્લેમ છે, પર્સનલ પ્રોબ્લેમ છે, પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ છે કે ઇમોશનલ પ્રોબ્લેમ છે, એને એક્સપ્લોર કરવા પડે. યુ નીડ ટુ એક્સપ્લોર ધ પ્રોબ્લેમ્સ, રાઈટ? એક્સપ્લોર શું કરવા પડે? ઇશ્યુઝ, બરાબર? તો ઇશ્યુઝમાં મેઇન ઇશ્યુઝ ક્યાં છે આગળ, બરાબર છે? ઓપ્શન્સ શું છે, કેટલા ઓપ્શન્સ છે, બધા ઓપ્શન્સ જોવાની જરૂર છે, બરાબર? યુ નીડ ટુ એક્સપ્લોર યોર ફિલિંગ્સ ફોર અધર્સ એન્ડ ફોર યોર ઓન સેલ્ફ, બરાબર છે? તો પ્રોબ્લેમને તમે જડ પકડી શકો એનાથી. યુ કેન ગેધર ઓપિનિયન્સ, બરાબર છે, અને ફેસીસ ફોર અ પ્રોબ્લેમ. નાઉ દેન say circumstances. What are your circumstances? Is it negotiable? Yes. Is it not negotiable? Okay, then let's move ahead. Resources, કેટલા resources તમારી પાસે, પૈસા કેટલા છે, ટાઈમ કેટલો છે તમારી પાસે, and are there anyone કોઈ માણસ છે તો જે તમને મદદ કરી શકે, રાઈટ? બીજી કઈ કઈ વસ્તુઓ છે? એક્સરસાઇઝ, બરાબર છે, એડવાઇસ. માઇન્ડ મેપ બનાવી શકો. એક પ્રોબ્લેમને પકડીને તમે માઇન્ડ મેપ બનાવી, આ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ છે, તમે એક પ્રોબ્લેમ પકડીને માઇન્ડ મેપ બનાવી શકો, બરાબર છે? In that you can have your situation, you can have this mind map, you can have situations, options, outcomes, developments, અને આ બધી જ વસ્તુમાં છે ફોર એક્ઝામ્પલ મીટિંગ, બરાબર છે? તો તમારે કોઈકને સાંભળવું પડે, તમારે નેગોશિએટ કરવું પડે, વાત કરવી પડે પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ કરવા માટે. છે સોલ્યુશન્સ, તો કેવા સોલ્યુશન્સ હોય? રિઝલ્ટ, બરાબર છે? જે વ્યૂ હોય કેવો હોય તો કે ભાઈ બેલેન્સ્ડ વ્યૂ હોય. કેન યુ સી ધ બેલેન્સ ઓવર હિયર, રાઈટ? ફોલો અપ. કદાચ એવું બને કે રિઝલ્ટને તમારે ફોલોઅપ કરવાનું હોય કોઈક વસ્તુને, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય પણ તમારે ફોલોઅપની જરૂર પડે આગળ, રાઈટ? પ્લાન, એક્શન એન્ડ સિક્વન્સ. તમારે પ્લાન કરવું પડે. શું પ્લાન કરવું પડે? એક્શન પ્લાન કરવી પડે. એક્શનને કેવી રીતે કરવું પડે? તો સિક્વન્સ ઓફ એક્શન્સ કરવી પડે, રાઈટ? પછી એવું બને કે રિક્વાયરમેન્ટ શું શું છે, તો કે ભાઈ તમારે શું જરૂરિયાત પડશે એ સોલ્યુશન માટે, તો કે તમારે સમયની જરૂરિયાત પડશે, યુ નીડ મની એન્ડ યુ મે નીડ પીપલ ફોર યોર પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ ટેકનિક્સ, બરાબર છે? સો ધીસ ઇઝ અ માઇન્ડ મેપ ઓફ સોલ્વિંગ યોર પ્રોબ્લેમ્સ. સિમિલરલી માઇન્ડ મેપ યોર વે થ્રુ અ પ્રોબ્લેમ. બીજો એક્ઝામ્પલ એક છે કે ભાઈ બીજા કોઈક વ્યક્તિએ બનાવેલો છે કે ભાઈ એને પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન કરવો તો કઈ રીતે, ઇટ ઇઝ વેરી મચ સિમિલર, રાઈટ? પણ પોતાની રીતે સી ધ ક્રિએટિવિટી, બંને સિમિલર છે બટ ધ ક્રિએટિવિટીઝ આર કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ. ગ્રુપ સ્ટોર્મિંગ બાય અ સુપરવાઇઝરી મેનેજમેન્ટ, બરાબર છે? બ્રેઇન સ્ટોર્મ કર્યું હતું કોકે, તો એનો એક માઇન્ડ મેપ બનાવેલો છે. મંથલી ટીમ મીટિંગ ટેમ્પલેટ બાય હોંગકોંગ કંપની. હોંગકોંગની કંપનીએ મંથલીની ટીમ મિટિંગ જે લોકોની હોય એ લોકોએ એક માઇન્ડ મેપ બનાવી દીધું હતું. મેનેજમેન્ટ મીટિંગ, રાઈટ? તો શું શું હોય એમાં, શેની વાત કરવાની છે? તો સેટિસ્ફેક્શન. કોનું સેટિસ્ફેક્શન? ક્લાયન્ટનું સેટિસ્ફેક્શન અને સ્ટાફનું સેટિસ્ફેક્શન, બંનેનું સેટિસ્ફેક્શન. કેશ ફ્લો, ડેટ્સ કેટલી છે, બરાબર? ક્રિટિકલ ઇસ્યુઝ શું છે, બજેટ શું છે, બરાબર છે? પ્રોડક્શનનું શું છે, PR કેટલું થયું છે, ઇક્વિપમેન્ટ કેટલા છે, લર્નિંગ શું આવ્યું અને સેલ્સ કેટલું થયું. આ બધી જ વસ્તુની એ લોકોએ વાત કરવાની છે, તો એનો એને માઇન્ડ મેપ તૈયાર રાખ્યો હતો, રાઈટ? સો ધીઝ આર ઓલ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ એક્ઝામ્પલ. સી ન્યૂ વેઝ ઓફ થિંકિંગ, રાઈટ? કઈ રીતના તમે વિચારી શકો નવી વસ્તુઓ. અગેન ઇફ યુ કેન ઓબ્ઝર્વ, માઇન્ડ મેપિંગ ઇઝ વન ઓફ ધ કોન્સેપ્ટ્સ ઓવર હિયર, ન્યૂ વેઝ ઓફ થિંકિંગ, રાઈટ? પર્સનલ લાઇફસ્ટાઇલ. સી કોઈક દવેભાઈ છે, દવેભાઈએ ગોલ્ફનો ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, પોતાને ગોલ્ફ રમવું છે ને ગોલ્ફમાં એને ઇમ્પ્રૂવ થવું છે પોતાની લાઈફમાં, તો એ કઈ રીતે ઇમ્પ્રૂવ થશે? હાઉ વિલ હી ડુ ઇટ? સો હી હેઝ પ્રિપેર્ડ અ માઇન્ડ મેપ, રાઈટ? So these are these different examples. Say for a project X છે તો એને just without putting anything I've just given you an example કે ભાઈ કઈ રીતે તમે આ માઇન્ડ મેપ બનાવી શકો, બરાબર? આ કોન્સેપ્ટ મીટિંગ છે, બરાબર? This can be your study aid. Say for example it is something by it has something to do with heart, right? કાર્ડિયક ફેલિયર છે,
બરાબર. પોસ્ટ ઇન્ફાર્ક્શન ઇસ્કેમિયા છે, એટલે ટૂંકમાં કોમ્પ્લિકેશન્સ ક્રિએટેડ બાય પોલ યંગ 2007. બરાબર. આ હાર્ટને રિલેટેડ કઈ કઈ વસ્તુઓ હોઈ શકે અને શું શું કરવું, અને એને સ્ટડી માટેનું એક ડૉક્ટરે ટૂંકમાં ડૉક્ટર એ ભણતા હશે, આઈ ગેસ this might be a student and he has created this mind map out of it to memorize everything related to heart, right? How is diabetes related to hypersomal hyperglycemic state? See a mind map, right? આ બધું યાદ રાખી લીધું હશે એણે. સ્ટડી ઓફ બાય બોડી સિસ્ટમ્સ, બોડીની કેટલી કેટલી સિસ્ટમ્સ હોય, ઇમ્યુન સિસ્ટમ હોય, બરાબર. ઇમ્યુન સિસ્ટમમાં શું છે? ફોર્સ, પ્રોટેક્શન, બોડીનો પ્રોટેક્શન કરે છે, પ્રોટેક્શન માટે ફોર્સ જોઈએ. લિમ્ફેટેટિક સિસ્ટમ જેમાં ફ્લુઇડ છે, આપણે પસ નીકળે ને એ, સર્ક્યુલેટરી એન્ડ પેરેલલ સિસ્ટમ્સ, રાઈટ. સેન્સરી ઓર્ગન્સ, નર્વસ સિસ્ટમ છે, બરાબર. સેન્સરી ઓર્ગન્સમાં સૌથી પહેલું બ્રેઇન શું કરે છે? કોઓર્ડિનેશન કરે છે. ઇટ ઇઝ ક્રિએટિવ ઇન નેચર, ઇટ હેઝ મેમરી, ઇટ કેન થિંક, ઇટ કેન લર્ન, ઇટ હેઝ ઇમોશન્સ. સેન્સીસ છે, 5 સેન્સીસ છે. સાઇટ, જો અહીંયા આંખ, કેન યુ ઓબ્ઝર્વ એવરી વર્ડ ઇઝ હેવિંગ અ કાઇન્ડ ઓફ image onto it. Smell, taste, touch, hearing, this is all related to nervous system, right? Muscular systems, involuntary and voluntary. Involuntary માં heart and smooth muscles, ઘણી બધી વસ્તુ છે આખા બોડીમાં, ઇમ્પોર્ટન્ટ બધી જ વસ્તુ ઇન્વોલન્ટરી છે. વોલન્ટરીમાં શું છે? પુશ, પુલ, લિફ્ટ, સ્ટિંગ, ફિઝિકલી જેટલી એક્ટિવિટી આપણે કરી શકીએ, આ બધી જ વસ્તુ જે હલાવી શકીએ છીએ, એ બધું વોલન્ટરી મસલ્સ છે. then you have skeletals, બરાબર છે. બોન્સ કહેવાય, ફ્લેક્સિબલ હોઈ શકે. ઇટ હેઝ મિનરલ્સ, ઇટ કેન ગ્રો. સેલ્સ, બ્લડ સેલ્સ છે, એ આપણે બની શકે છે. બોડી, ઇટ પ્રોજેક્ટ, સપોર્ટ્સ એન્ડ ઇટ હેઝ અ આર્કિટેક્ચર. આખું સ્કેલેટલ સિસ્ટમ જે બોડીનું આર્કિટેક્ચર બનાવે છે ને, કોઈક પાતળું હોય, કોઈક જાડું હોય, કોઈક નાનું હોય, કોઈક મોટું હોય, કોઈક લાંબુ હોય, કોઈક નાનું હોય, ટૂંકું હોય. સો ઓલ ધીઝ આર સ્કેલેટલ ઇશ્યુઝ. રિપ્રોડક્ટિવ ઓર્ગન્સ, રોલ ટુ પ્રોક્રિએટ, બરાબર છે. પ્રજનન કરે છે, બરાબર છે. સેલ્સમાં અલગ અલગ ટાઈપ ઓફ રિપ્રોડક્ટિવ સેલ્સ હોય, એમાં કેવું હોય તો કે એની સેક્સ હોય, કેવા હોય તો ભાઈ મેલ હોય ને ફિમેલ હોય, બરાબર છે. તો એ શું કરે તો કે જે જનરેટ કરે છે અને એ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે, રાઈટ. સો અગેન સી એન્ડોક્રાઇનની અંદર હોર્મોન્સ આવે, વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નવ સી બહુ મોટું છે, દેખાય છે? ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ બધા જ ફંક્શન્સ આની ઉપર બેઝડ છે, એટલા માટે. ઇટ રેગ્યુલેટ્સ ઓલ ધ કાઇન્ડ ઓફ ઇટ રેગ્યુલેટ્સ ધી સેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્ટિવ હેલ્થ, મેટાબોલિઝમ્સ, ગ્રોથ, બરાબર છે. પ્રોડક્શનમાં ગ્લેન્ડ્સમાં માસ્ટરીમાં પિટ્યુટરી ગ્લેન્ડ છે, હાઇપોથેલેમસ, પીનિયલ, થાઇરોઇડ, પેરાથાઇરોઇડ, એડ્રિનલ, બરાબર. ઓર્ગન્સ છે તો કે હાર્ટ, કિડની, પેનક્રિયાસ, ઇન્ટેસ્ટાઇન, સ્ટમક્સ, ઓવરીઝ, ટેસ્ટિસ, આ બધા ઓર્ગન્સને પણ એ બધા એને કામ કરાવે છે, રાઈટ. પછી એક્સક્રીટરી, જે વસ્તુ બહાર ફેંકાય છે. કેન યુ ઓબ્ઝર્વ ધીસ? હવે આ તમે એક વખત બનાવો. ડુ યુ રિયલી થિંક કે તમે ક્યારેય ભૂલી શકો જિંદગીમાં? નોટ બિકોઝ ચલો અત્યારે તો મોટા થઈ ગયા છે, પણ નાનું છોકરું એને તમે આ શીખવાડવાની ટ્રાય કરો તો, આર યુ ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? અ પર્સન વિલ નેવર ફર્ગેટ અ પર્ટિક્યુલર ટોપિક, રાઈટ. સી, હવે સપોઝ આમાં આ કેવો એક અલગ વિચિત્ર જાતનો માઇન્ડ મેપ છે, બરાબર છે. હવે જુઓ, એને પોતે એક મેડિકલ સ્ટુડન્ટે જ્યારે એ અમુક લેવલ ઉપર આવે, જ્યારે તમે તમારા માટે એક સબ્જેક્ટ આવ્યો ને કે ભાઈ બાય ધ ટાઈમ યુ આર ઇન ટુ ટીવાય તમારે એક સબ્જેક્ટ ચૂઝ કરવાનો હોય, તો મેડિકલ સ્ટુડન્ટ શું કરે? તો એક મેડિકલ સ્ટુડન્ટે બનાવેલું છે શું કે ભાઈ એ સેન, એનું મગજ સરખું છે, અને ક્રેઝી, બરાબર છે. હવે એ ગાંડો જેવું હોય, બરાબર છે, ક્રેઝી. ઇફ ધ મેડિકલ સ્ટુડન્ટ ઇઝ ક્રેઝી, બરાબર છે, તો એ અટેન્શન સ્પેન કેટલું આપી શકે છે? સિગ્નિફિકન્ટ, બરાબર છે. કે ભાઈનો અટેન્શન સ્પેન કેવો છે? સિગ્નિફિકન્ટ છે, તો સેક્રેટરીમાં જવું જોઈએ. નોન એક્ઝિસ્ટન્સ, અટેન્શન નથી આપી શકતો, તો ઇમરજન્સી મેડિસિનમાં મૂકી દેવાનો. ફટ બધું ચેન્જ થતું જાય, બરાબર છે. હવે અહીંયા જુઓ, સેન છે, બરાબર છે, તો હાર્ડવર્કિંગ છે. જો નહીં, જો હાર્ડવર્કિંગ ન હોય તો અહીંયા નીચે આવી જાવ સીધા. શું છે? અફ્રેડ ઓફ લાઇટ, તો રેડિયોલોજીમાં વયા જાઓ. અફ્રેડ ઓફ ડાર્ક, તો પછી થિંક બિગ, ડર્મેટોલોજીમાં, બરાબર છે. અને થિંક સ્મોલ, તો ઓફથેલ્મોલોજીમાં, બરાબર છે. પછી બહુ હાર્ડવર્કિંગ હોય તો એનો એટીટ્યૂડ કેવો છે? જો સારો એટીટ્યૂડ હોય તો હેટ્સ એડલ્ટ્સ, પેડિયાટ્રિકમાં જાઓ. હેટ ચિલ્ડ્રન, તો મેડિસિનમાં જાઓ, બરાબર છે. ડઝન્ટ મેટર, એને બધું ઓકે છે તો પેશન્ટ અસ્લીપ, તો એનેસ્થેશિયા. પેશન્ટ ડેડ, તો પેથોલોજીમાં જાઓ. એનો એટીટ્યૂડ બહુ ખરાબ હોય, મીન હોય, તો યુ શુડ ગો ફોર સર્જરી, રાઈટ. અને કોણે પોતે પોતાની જાતને ઓળખતો હોય તો કોણે ક્યાં જવું, તો એને પોતાની રીતે એક માઇન્ડ મેપ બનાવી દીધો. ઇઝન્ટ ઇટ નાઇસ ટુ નો, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ અ મલ્ટીપર્પઝ ટેકનિક, સ્પીડ રીડિંગ. ધીસ ઇઝ અ ટેકનિક હાઉ ટુ રીડ ફાસ્ટ. બહુ ઝડપથી તમે વાંચી શકો. આપણે ઘણી વાર એવું થાય, ઘણા લોકોને વાંચે તો એક પાનું આખી રાત કરે તો એક પાછું જતું હોય, બટ દેટ્સ નોટ હાઉ યુ ડુ ઇટ, રાઈટ? સો યુ કેન ઓબ્ઝર્વ ધીસ, હાઉ ટુ સ્પીડ રીડ, એન્ડ દેટ ઇઝ અ વેરી પાવરફુલ ટૂલ ટુ ઇન્ક્રીઝ યોર બ્રેઇન કેપેસિટી. એક્ઝામ્પલ ઓફ અ લાઈવ પ્રોજેક્ટ, બરાબર છે, કોઈ એક છોકરાએ બનાવેલો છે આ. પર્સનલ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ યુઝિંગ માઇન્ડ મેપ. તમારે પર્સનલ ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગ કરવું છે તમારી પોતાની જાતનું, તમારી પોતાની લાઈફમાં, તો હાઉ વુડ યુ ડુ ઇટ? તો ધીસ ઇઝ અ માઇન્ડ મેપ ફોર દેટ, બરાબર. બિલ ગેટ્સ. So what he is saying, now we use information, we haven't yet done to the same for knowledge. આપણે ઇન્ફોર્મેશન બહુ બધું વાપરવા માંડ્યા છે, પણ નોલેજ
But as far as software gets smarter about how people think and work, it starting to help them synthesize and manage knowledge. The new generation of mind mapping softwares can also be used as a digital blank slate to help connect and synthesize ideas and data and ultimately create new knowledge. Now understand this, it is a very powerful technique, right? Example check. Can you see this? He's Al Gore. He was the vice president of United States, right? And just see. Can you see? But his mind, how actively his mind would be working. કોક ને એમ લાગે કે આ શું છે બધું. But this is how he used to work, right? Who are using this? Apple is using it. HSBC is using it. Rolls-Royce is using it. IBM is using it. And with this, I'll end up my topic. And I hope that this particular topic would give a lot of insight into your life. It will help you grow as an individual, and you help yourself, your family, you help your society, your nation, and in this world. So thank you very much, and namaste.